সার্কিটটা যতগুলো এই টেনাস কন্ডেন্সার আছে বা অন্যান্য যাবতীয় সব আইসি ফাইসি আছে, এগুলো সব যে পোলগুলো আছে পোলগুলো সব আর কি এখানে লুজ হয়ে গেছে, এখন ঝেলে সব ঠিকঠাক করছি। এটা বিরাজ দরকার হয়, বিরাজ হলে ভালো হয়। এটা 12 ভোল্ট একটা পাখা আছে মোটর, সেটা সার্কিট এই যে জল ঢুকে গেছিল, তো ওটা এখন ঠিক করছি। গোড়া থেকে লুজ হয়, জল পেয়ে পেয়ে না এই গোড়া থেকে লুজ হয়, তো ওটাই এখন ঠিক করছি। বাস চালা হয়ে গেছে, এবার এইটা একটু বাকি আছে, এটা একটু দেখি। বাস হয়ে গেছে।